before we get right into it, if today is your first time of coming across my channel, please do so by hitting on the subscribe button, and while you are on it guys, don't forget to hit on the notification bell so you get notified whenever I upload a new video. Thank you so much. God bless you. And for you that have already subscribed to this channel, my returnees, thank you so much for all that you do to make this channel a successful one. Thank you for your love and support. It really means a whole lot to me. Thank you so much. I'm going to leave you now to enjoy the process and see you on my next video. Bye bye. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer les amis comment j'ai réalisé cette make-up qui fait aussi naturel en même temps ça se voit qu'on est maquillé. Mais avant qu'on commence, si aujourd'hui c'est la première fois de croiser ma chaîne, n'hésitez pas à vous installer confortablement en appuyant sur la bouton rouge qui est là. Et une fois que vous êtes abonné, n'hésitez pas aussi à actionner la cloche qui se trouve aussi au même niveau que les boutons. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, pour vous qui sont déjà abonnés, merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous dis encore merci et tout cela me va tout droit au cœur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder cette chaîne ou plutôt cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci. Alright guys, to start, I'm going to be using light pink for my transition, like that. On the both sides of my eyes. Alright guys, I'm done with the light pink. I'm just going to apply my dark pink or purple if you want. So I'm applying the purple color. I'm going to apply purple color on top of the light pink that I used earlier. So I'm just going to make sure that I didn't cover everything, like I apply my pink up to this place. So I'm just going to apply my purple in it, like here, so that the pink will be out a little bit, but not much. So I'm really going to insist on this area like this and here. On the both edges of my eyes, I'm going to insist on those two areas. So now I'm going to do the same thing here, like that. So I'm done applying the purple shadow on both eyes, and I insisted on both corners of my eye, here and here. So I insisted on both corners of the eyes. So I insisted here and here, likewise this other side. So now I'm going to apply my concealer. So now I'm going to apply my eyeshadow primer. Just going to applying the eyeshadow primer. So I'm just going to apply my lip color, which is the pink now, like that. When we are doing this.
from here. Just going to pop it out even more with my previous transition color, which is the light pink. I'm just going to blend it everything together at the same time, pop it out like that. Can see it looks so natural. At the same time, there are colors